హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Kiranvirucreations. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు గవర్నమెంట్ అయితే 59 మొబైల్ యాప్స్ని బ్యాన్ చేసింది కదా. సో ఆ విషయం కోసం ఈరోజు మాట్లాడదాం. సో టిక్టాక్ షేర్తో పాటు ఇంకా మిగతా యాప్స్ని కూడా ఇవి బ్యాన్ చేశారనమాట. సో డీటెయిల్స్లోనికి వెళ్దాం. సో మనం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టిక్టాక్, అలాగే షేర్ ఇట్, కువై, యూసీ బ్రౌజర్, బైడు మ్యాప్, షైన్ షాపింగ్, క్లాష్ ఆఫ్ కింగ్స్, జూ బ్యాటరీ సేవర్, లైకీ, యూక్యామ్ మేకప్, ఎంఐ కమ్యూనిటీ, ఏపీఎస్ బ్రౌజర్, రోమ్వి, క్లబ్ ఫ్యాక్టరీ, న్యూస్ డాగ్, బ్యూటీ ప్లస్, WeChat, UC న్యూస్, QQ మెయిల్, విబో, జెండర్, QQ మ్యూజిక్, బిగో లైవ్, సెల్ఫీ సిటీ, మెయిల్ మాస్టర్, ప్యారలల్ స్పేస్, వీషింక్, వివో వీడియో, మీట్ యూ, విగో వీడియో, డియూ రికార్డర్, వ్యాలెట్ హైడ్, హ్యాగో, క్యామ్ స్కానర్, ఫోటో వండర్, క్యూక్యూ ప్లేయర్, వీమీట్, స్వీట్ సెల్ఫీ, వీమేట్, ఎంఐ వీడియో కాల్, ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్, విగో వీడియో, కేచ్ క్లీనర్, డూ యాప్ స్టూడియో, డూ క్లీనర్, డూ బ్రౌజర్, క్లీన్ మాస్టర్, వండర్ కెమెరా, బైడు ట్రాన్స్లేట్, క్యూక్యూ ఇంటర్నేషనల్, క్యూక్యూ సెక్యూరిటీ సెంటర్, క్యూక్యూ లాంచర్, వీఫ్లై స్టేటస్ వీడియో, డూ ప్రైవసీ, క్యూక్యూ టెక్నాలజీ, యూ వీడియో, మొబైల్ లెజెండ్స్,